Hello everyone, welcome to 90 Plus India's first animated live tuition. Hello, hi, hey. Ellarettiyo? Yes, hi. Good evening all, good evening. Yes. So happy to see you all. Yes, excited for the session or what? Yes. Good evening. Yes. All good evening. Yeah. Yeah, they're so excited. Yes, looks like they're all excited. Okay, so any new joiners here? Any new joiners? Yes. New joiners, can you give a hand raise? Let me see the new joiners. Yeah, just give a hand raise in your emoji session from your reaction session. Yeah, so many. Okay, ma'am, can you quickly call all the names? Yes, Avani, Yes. Nabil, Nivedita, Yes. Gauri Nanda, Joshua, Okay. Muhammad, Saja. Okay, then Okay. Krishnarani, Yes. Nitin, Parvati, Pravan is Vinod, Johan, and Rudran. Okay, welcome all. Welcome to your biology session of 90 plus. Yes, nice to meet you all. Yes, hi, hello. So I'm Alkka, your biology tutor. Today this session you have a lot of faculties for your support. We have Paul sir from the biology faculty. We have Anupama ma'am, Krishna Priya ma'am. For your technical queries, we have your Sibin sir. Yes. So you are under their guardians for today. Yes. Looks like everyone is ready, right? Yes, ma'am. Yes, all ready for the session. Energetic. അധികം മഴയൊക്കെ നനഞ്ഞ് കുളിച്ച് ഉറങ്ങി ഇരിക്കുകയാണോ? ചായ ഒക്കെ കുടിച്ചോ? സ്നാക്സ് ഒക്കെ കഴിച്ചോ? സെറ്റ് ആയോ? സാർ ഒരാളെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്ത് തരൂ. Yes, നമുക്ക് വിളിക്കാം അവനി. Avani or Avani? Avani or Avani. What's your name, dear? It's Avani. Yes, Avani. How are you? It's fine. Fine, just fine. That's it. So, how was your day? മഴയൊക്കെ നനഞ്ഞ് ആകെ കൊളായിട്ടിരിക്കണോ? ഓക്കെ ആയിരുന്നു. അങ്ങനെയാണോ പറഞ്ഞേ? ഓക്കെ. ശരി, എന്നാ നമുക്ക് ഇനി സെഷനോട് കൂടെ ഓക്കെ ഡബിൾ ഓക്കെ ആക്കിയേക്കാം. റെഡി അല്ലേ സെഷന്? അതെ മാം, എല്ലാവരും റെഡി. Yes. Okay. So, what were we discussing in the previous class? Any ideas? Just let me see the comments. Yeah, let me see the comments very quickly. ഒന്ന് comment ചെയ്തേ. What were we discussing in the previous class? Comment. Let me see the comments. Type of epithelial tissue. Okay. I can see the comments. Very good. About some epithelium. Some epithelium. Yeah, okay. Some epithelium. Epithelium. Okay, so we were discussing our 6th chapter, tissues, and we are almost there, right? We are almost there to the yes, you have your pulsar here. Doubt ഒന്നും വേണ്ട. Pulsar തന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട്. So any queries, എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് സെക്ഷനിൽ ഇടുക. നിങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി സപ്പോർട്ടിംഗ് ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്. They will be handling it. Okay, any queries? Okay. And plus that, for your information, ഇന്ന് നമ്മുടെ ക്ലാസ് കുറച്ച് സ്പെഷ്യൽ ആണ്. We are going live, okay? We are going YouTube live. So show your energy through your comments, through your interactions. നമ്മുടെ എനർജി എന്താന്ന് എല്ലാവരും അറിയട്ടെ. Okay, let's start the session. Let's go to a quick recap. നമുക്ക് ഒരു quick recapലേക്ക് പോയേക്കാം. I hope you all remember what we were discussing, right? So we were discussing the topic classification of animal tissues, right? So we are studying the chapter tissues, and in the chapter we have already completed plant tissues done. So today we will be moving on with the heading classification of animal tissues. Yes, we are going to discuss about the tissues that are seen in your body, your pet's body, your whatever animals you see around, the birds, the animals, the dogs, cats, whatever sort of animals. Let's discuss all the kind of tissues that's present in them. നിങ്ങൾക്കും ക്യൂരിയോസിറ്റി ഇല്ലേ നിങ്ങളുടെ ബോഡിയിലുള്ള ടിഷ്യൂസ് എന്താണെന്നൊക്കെ അറിയാൻ? നിങ്ങളുടെ ബോഡിയിൽ എത്ര ടൈപ്പ് ടിഷ്യൂസ് ഉണ്ട് എന്നറിയാൻ? So somebody help me with
with a question. Okay, who is ready to answer any sort of question that I'm gonna ask? പെട്ടെന്ന് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്ത് Yes. Who ആരാണ് is ചലഞ്ച് ready? ചെയ്തെടുക്കാൻ അതെ അതെ, ചലഞ്ച് ഏറ്റെടുക്കാൻ ധീരനായ യെസ് ആദിൽ ആദിൽ ഇല്ലാതെ എന്താ ആഘോഷം? Yes, Adil. So my question is, Adil, how are you? Let me ask you. Okay. How are you? പ്ലീസ് അൺമ്യൂട്ട് ആദിൽ പ്ലീസ് അൺമ്യൂട്ട് Yeah. How are you doing? Good. Say something. You there? Hello, Miss. Hello, dear. How are you? Yeah, look at your beautiful Thank you, smile. ma'am. Yes. How are you, Miss? I'm doing absolutely amazing. Thank you. So my question for you is, Adil, how many type of animal tissues are there? Miss. Yes. ഒരു ആവേശത്തിന് കയ്യും പൊക്കി ഇനിയിപ്പോ എന്ത് ചെയ്യും? Miss. Yes, I can see the comments. Very good, very good. There are 4 type of animal tissues. Your friends are commenting, Adil. Any idea? Or should I? Miss, I said. Yeah. Yes. Epithelial. Yes, very good. Epithelial tissue. Which one? Muscular tissue. Very good. I forgot ഇത്ര that. ആലോചിക്കാനൊന്നുമില്ല. Okay, I'll quickly jump to someone else. Okay, it's okay. ഒരു ഹെൽപ്പിന് വേണ്ടിട്ട് ഒരാളെ വിളിച്ചു സർ. നമുക്ക് ഹെൽപ്പ് ലൈൻ വേണം അല്ലേ? Yeah, ആരെയും helpline. അടുത്തത് റെഡി ആയി. Who is ready? Who is ready to answer my question? Let me see the energetic kids here. Yes, Yes, come on. the Show your first- energy. Akshara Oh, Pradeep. too many hand raises. Akshara Pradeep. Akshara, where are you? Good evening, Good evening, dear. How are you? I'm fine, ma'am. Yes, what a beautiful smile you have. ഇങ്ങനെ ചിരിച്ചിട്ടിരിക്കും, നല്ല എനർജിയിൽ. Very good. Yeah, നിങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു happiness. So tell me, how many type of animal tissues are there? നമ്മൾ already discuss ചെയ്തു. There are 4 types of Very good. There are 4 types. 1. epithelial tissue. Very good. Second one is the connective tissue. Perfect. The third one is muscular tissue. Yes. The fourth one is a nervous tissue. Very good. Thank you, Akshara. Thank you so much. Yes. മാം ഇവിടെ നോക്കിയ മാമിന്റെ സ്റ്റുഡൻസ് ഒക്കെ ആൻസർ പറയാൻ റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അതെ, അതെ, ഫാത്തിമ, അതെ, അതെ. ഭദ്ര, ആദിത്യൻ. ഹാൻഡ് റൈസുകളെല്ലാം ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട്, കമന്റ്സ് കാണുന്നുണ്ട്. നോട്ട് ഇഗ്നോറിംഗ് യു, ഐ ക്യാൻ സീ യു. ഓക്കെ, സോ കീപ് റൈസിംഗ് യുവർ ഹാൻഡ്. ഫസ്റ്റ് ഹാൻഡ് റൈസ് ഫസ്റ്റ് ആയിരിക്കും, അപ്പൊ എപ്പോഴും ഹാൻഡ് റൈസിന് റെഡി ആയിട്ടിരുന്നോളൂ. സോ we were discussing about 4 type of animal tissues. They are epithelial tissue, connective tissue, muscular tissue and nervous tissue, right? And among this, nammal epithelial tissue ne already we have discussed it, right? You remember? Do you remember the classifications of epithelial tissue? Epithelial tissue ന്റെ classification പറയാൻ ready ആണെന്ന് confidence ഉള്ള എത്ര പേരുണ്ട്? Let me see the hand raises. Let me see the hand. Oh, okay. Challenge ആണോ? എനിക്ക് challenge ആണോ? നമുക്ക് ആരെ വിളിക്കും മാം പറ. Okay. എൽവിസ് വിളിച്ചാലോ? You can call someone, sir. എൽവിസ്. Yeah. Elvis. Yes. Good evening, ma'am. Good evening, dear. How are you? Fine, thank you. How are you? Yes, I'm doing great. Thank you. So, you ready for it? Yeah. Okay. So, you can keep saying the classification. So, epithelial tissue is classified into Epithelial tissue is classified into Yes. squamous epithelium, squamous epithelium. Very good. columnar epithelium, Columnar epithelium. Very good. cuboidal epithelium, Perfect. and glandular epithelium. Wonderful. Great Yes, answer. yes. Can you go for the under classifications? Okay, Anna? And for squamous Yes. stratified, Yes. Squamous epithelium is again classified into simple squamous. super squamous, Yes, and and stratified squamous, very good. And sorry, and columnar and epithelium stratified ciliated- squamous. Okay, and ciliated columnar epithelium, yes. ciliated. Yes, perfect. Columnar epithelium is again divided into ciliated columnar epithelium. That's amazing. Very good. Thank you, dear. Thank you. Yes. ഇനിയുണ്ടോ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ? എന്തൊരു സംശയം. കഴിഞ്ഞു. Okay. Yes. So that was the classification we were discussing. നിങ്ങളുടെ മെമ്മറിയിലേക്ക് ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ആനിമേഷൻസ് ഒന്ന് ക്വിക്ക് ആയിട്ട് കാണാം.
let's see the examples. Okay, namki epithelial tissues in the examples on the quickly. Let's go to it quickly. Sibin sir, can we see the animations? Okay, let's see. Let's see. So the first type of epithelial tissue is squamous epithelium, and in the squamous epithelium there are two types of squamous. Which are they? Simple squamous and stratified squamous. Which was the simple squamous epithelium? Which was the example? Which was the tissue that you studied as an example? ഓർക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? ഓർത്തെടുത്ത് നോക്കിക്കേ. Comments ഉണ്ടോ? Simple squamous example ആയിട്ടുള്ള tissue organ. Which was it? Which was it? Let me see the comments. Let me see the comments. Alveoli. Yes, that's correct. Foot canal. Perfect. Esophagus. Yes, very good. Let's see it. Yes, so you can see on the screen, esophagus is made up of simple squamous epithelium. Yes, very good. Very good. I can see the comments. Yes. So, next animation. Now, the next type of tissue is stratified squamous epithelium, right? Stratified layers. Which was the example? Yes, yes. Skin. Yes, very good, We very got it. good. അങ്ങനെ comment section അങ്ങനെ fire ൽ നിൽക്കട്ടെ. Yes, very good, very good. Skin, perfect. Let's see, let's see. So skin, the skin of a human body or an animal body is an example of stratified. Yes, stratified squamous epithelium. Yes, layers of tissues. Perfect. Thank you. Next. Next, which is the next type of tissue? We were discussing columnar epithelium, and among columnar epithelium there is a type of tissue which is ciliated columnar, right? Ciliated columnar. Which was the example for ciliated columnar? Cilia columnar cells. Any comments? Yeah. Yeah, cilia ulladu hair aanu, correct. Which was the example? Yes, respiratory system or the respiratory tract. Yes, please play it, sir. So respiratory tract has cells which are ciliated and is columnar in shape. Perfect. That's the example for your ciliated columnar epithelium. Yes. Let's move on to the next one. Let's move on to the next one. Yes. The light is gone. Light is gone. Okay. The next one is yes. It's okay. Okay. Already you are looking at the animation and commenting. Very good. Okay. The final one is cuboidal epithelium. Cube-like epithelium. Where is it seen? Which organ is it seen? Yeah. Play it, sir. Yes. Kidney tubules have this cube-shaped epithelial cells called cuboidal cells, right? Cuboidal cells. Now I hope, yeah. Thank you. And there is one more type of epithelium, which is that? Which is the one more type of epithelium? We have already said about 3 of them. One is remaining, which is that? Glandular. Yes. Who is that? First comment? First comment from Shivanya. Shivanya. Very good. Shivanya. Yeah, I can see all the remaining comments. And the final type of epithelium is glandular epithelium. Yes. Just see the comments of the Perfect. students. Yeah, I can see the energy. Yes. 9th CBSE. Look at them. Yes. Okay, so with that, I'm winding up our recap and let's move on to the fresh topic today. Yes, you are still stuck there. They are still commenting about Yes, glandular epithelium. Yes, ma'am. Okay. Now, today we're gonna discuss the new fresh topic, which is connective tissue. Yes. So animal tissues are of 4 types. We have epithelial tissue, connective tissue, muscular tissue, and nervous tissue. Epithelial tissue is done. We have just seen the recap. Now we are moving to the second type of animal tissue, which is connective tissue. Yes, ready for your notes? Yeah, please take a notebook. Please take your pen. Get set. Okay? All ready? എല്ലാവരും റെഡി ആണെങ്കിൽ ഒരു ഹെഡ് ഷേക്ക് ഒക്കെ തന്നെ കാണട്ടെ, എനർജി കാണട്ടെ. Ready for the session? Yes. Okay, let's see what is this connective tissue.
So we have already said this, right? We have already discussed this introductory part where connective tissue is a type of tissue where the cells are loosely packed. Yes, unlike the epithelial tissue, in the case of connective tissue, the cells are very loosely packed, right? That's the major difference from the connective tissue and the epithelial tissue. എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യൂവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യൂവിൽ സെൽസ് വളരെ കോമ്പാക്ട് ആയിട്ടായിരിക്കുന്നത്. ദർ ഇസ് നോ ഇന്റർസെല്ലുലാർ സ്പേസ് ഇൻ ദം among them. But in the case of connective tissue, these tissues have cells which are very loosely arranged, right? And they are embedded in an intracellular matrix. And I have already told you, right? Previous class I പറഞ്ഞിരുന്നു, matrix means the environment in which the cells are arranged, right? The environment in which the cells are arranged. Cells എല്ലാം കൂടെ arrange ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന environment-നെയാണ് നമ്മൾ matrix എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. And this matrix can be jelly, fluid, solid, rigid. It could be any type. ആ സെൽസ് ഇരിക്കുന്ന എൻവയോൺമെന്റ് വാട്ടറി ലൈക്ക് ആവാം, സോളിഡ് ലൈക്ക് ആവാം, ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എനി ടൈപ്പ്. ഓക്കെ, സോ ഫോർ യുവർ easiness of studying, I would say connective tissue നമുക്ക് എപ്പോഴും we can connect it with a sambar. You know sambar? What is sambar? ഇന്ന് ഈവനിങ് സാമ്പാർ കഴിച്ചാരെങ്കിലും ഉണ്ടോ അവിടെ? നമുക്ക് ജോഷുവോട് ഒന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കിയാലോ മാം? ജോഷുവ കേസ്. ഓക്കേ, ജോഷുവ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തേ. ജോഷുവ, where are you Joshua? ജോഷുവ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തേ. Hi Joshua, how are you? Hi, where are you? അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോ. Talk, you can talk now. Hello, ma'am. Hello dear, how are you? I'm fine, thank you. Okay, so സാമ്പാർ ഉണ്ടായിരുന്നോ ചായക്ക്? Yes. Yes. പോൾ സാർ ഇങ്ങനെ സെൻസ് ചെയ്തേ കറക്റ്റ് ആയിട്ട്. അതാണ് ഞാൻ കൊള്ളാം. ഫുഡിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു കോംപ്രമൈസ് ഇല്ല. ഓക്കെ ജോഷുവ, സാമ്പാറിന്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഇതല്ലേ ജോഷുവ? ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ഇരുന്ന അമ്മയുടെ സാമ്പാർ? അതേ ടൈപ്പ് സാമ്പാറാണോ? ഹലോ, Can you repeat the question again? I just asked, അമ്മയുടെ സാമ്പാർ ഇതുപോലെ കാണാൻ അടിപൊളിയായിരുന്നു. Vendaka? Yes, with a lot of vendaka and some takkali and some potato. Yeah. Okay da, thank you. Okay, so connective tissue നെ നമുക്ക് ഒരു സാമ്പാറിനോട് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കാം. Do you know how? Just like a സാമ്പാറിൽ കുറെ ഗ്രേവി ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ? കുറെ ഗ്രേവി ഉണ്ടായിരിക്കും. ആ ഗ്രേവിക്കുള്ളിൽ നമ്മുടെ വെണ്ടയ്ക്കയും തക്കാളിയും പൊട്ടറ്റോയും ഒക്കെ അരിഞ്ഞിട്ട് ഒരു സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന കറിയാണ് സാമ്പാർ. So just like that, our connective tissue is also arranged like this. In a gravy, all the cells are simply put in. Okay, അതായത് ഇവിടെ നമ്മുടെ സാമ്പാറിലെ ഗ്രേവിനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂന്റെ മാട്രിക്സിനോട് കണക്ട് ചെയ്യാം. അതിനു മുമ്പ് നൗഷിൻ കമന്റ് ചെയ്തു it is a matrix. It is a matrix. Yes, exactly. He got my point already. Yes. Very good Naushin. എന്റെ പോയിന്റ് ഓൾറെഡി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടി കാണും. സാമ്പാറിലെ ഈ ഗ്രേവിനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂന്റെ മാട്രിക്സ് ആണെന്ന് we can just imagine. Okay, the gravy will be your matrix and in the matrix we have so many vegetable pieces, right? Vegetables നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് ഇടും. അത് ഒരു ടൈപ്പ് വെജിറ്റബിൾ ആണോ ഇടുക? ഇല്ല, it can be several type of vegetables, right? Just like that, നമ്മുടെ connective tissue is also like this. We have a matrix and in the matrix all the cells are arranged here and there. അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു അറേഞ്ച്മെന്റ് വേണമെന്നൊന്നും നിർബന്ധമില്ല. അവർക്കിടയിൽ സ്പേസുകൾ കാണാം. There could be intercellular spaces. Okay, so whenever you're thinking about connective tissue, just imagine sambar. Okay, let's see. ഞാൻ എന്തിനാണ് സാമ്പാറിനെ കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂനോട് ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് ഇനി മനസ്സിലാവും. Let's see. So, do you have any ideas about connective tissue? Do you know any connective tissues? Who is ready to answer? ഒരു ഹാൻഡ് റൈസ് ആണ് എന്നോട് സംസാരിക്കാൻ റെഡി ആയിട്ട് ആരാണ്? സിദ്ധാർത്ഥ്. Yes. സിദ്ധാർത്ഥ് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യൂ. That's one of my personal favorite name. Personal favorite name. Okay. Yes, Siddharth. Where are you? I'm fine.
ma'am. How are you? Yes, I'm great, dear. Look at me. Look at my energy. I'm great. Yes. Yes, Siddharth. So, Siddharthന്റെ pet name Sidhu എന്നാണോ? അതെ. അങ്ങനെ വരൂ. ശരി. സിദ്ധാർത്ഥിന്, do you know any of the connective tissue in your body? Any idea? കയ്യ്. കയ്യില് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ഉണ്ട്. കയ്യില് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ഉണ്ട്. Do you know the name? ആ കമന്റ്സ് ഇങ്ങനെ ഫ്ലഡ് ചെയ്യാ. I can see it. കൊള്ളാട്ടോ. നിങ്ങള് ഇന്ന് ഫുൾ എനർജിയാണ്. മഴയൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് ബാധകല്ലെന്നാണ്. Siddhartha, whatever you said is correct. കയ്യിൽ connective tissue ഉണ്ട്. I'm just asking any particular names you know. Anybody? Anybody? അടുത്തത് Yes, just give me one name. ആദിത്യനോട് ചോദിക്കാം മാം. Adityan. Just boys. Where are my girls? ഞാൻ വിളിക്കാം. അത് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നാ ഞാൻ ഞാൻ hand raise ചോദിച്ചത്. ചെയ്തിട്ടില്ല. Okay. Girls? Yes, where who is that? She's this man. Name? ആദിത്യൻ. Adityan. Hello Adityan. How are you? I'm fine, ma'am. I hope you are fine. Yes, I'm doing great. Thank you. Yes. So, do you know any of the connective tissues in your body? Yes, ma'am. Yes. Tell me just one name. Ma'am, bone ligaments. Very good. Bone, ligaments. Anything else? Anything else? Anything common? That's it. Ma'am, blood. Very good, dear. Very good. Exactly. Thank you. Thank you, Aditya. Yes. Your bone is a connective tissue. The ligaments in your body is a connective tissue. Cartilage, your blood. Yeah, നിങ്ങളുടെ ബോഡിയിലെ ബ്ലഡ് ഒരു കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ആണ്. ആക്ച്വലി ആ ബ്ലഡിന്റെ കഥ കേട്ട് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ എന്താണെന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റ് വളരെ ക്ലിയർ ആവും. യെസ്, ഐ ക്യാൻ സി ഓൾ ദ കമന്റ്സ് യു ആർ കമന്റിങ് എ ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്സ്. അതിനിടയ്ക്ക് നേഴ്സിലൊക്കെ കമന്റ് ചെയ്ത് അത് എന്തിനാണാവോ? Nerve cell is not a connective tissue, okay? It's another type of tissue. വരുന്നേ ഉള്ളൂ. Okay, let's see which are the connective tissues. Quickly take the notes. Okay, so the first type of connective tissue we are going to study is blood. Your blood. Blood is an example for your connective tissue. Second one is your bone. Third one is ligaments. Fourth one is tendons. Fifth one is cartilage. Sixth one is areolar connective tissue. And finally, the seventh one is adipose tissue. Yes, that's a lot. That's a lot to study. Yes. This will be our session for today. Yep. Yeah. Quickly notes എഴുതിയിട്ട് തലയൊക്കെ ടേബിളിൽ നിന്ന് പൊങ്ങട്ടെ. കാണട്ടെ. സുന്ദരന്മാരെയും സുന്ദരികളെയും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ സ്ക്രീനിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കട്ടെ. With smiles. Yes. ഓ അങ്ങനൊന്നും ഇല്ല എന്നൊക്കെ. Yes. കഴിഞ്ഞോ? Okay. So let's see. Let's discuss about the first type of connective tissue, which is your blood. Ready alle? Let's move on. Yes. So the first type of connective tissue we are going to discuss today is your blood. Rectum. Yes. So here we have already told you what? Connective tissue ആണെങ്കിൽ അതിനൊരു മാട്രിക്സ് ഉണ്ട്. അതായത് സാമ്പാർ ആണെങ്കിൽ അതിന് ഗ്രേവി ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ if it is a connective tissue it has a matrix. In the case of blood the matrix is fluid. The matrix is fluid. You know it. Blood inde oru structure you know it, right? It's fluidy, right? So it is the it is a type of connective tissue which has a fluid matrix. Water, liquid mediatil cells arrange ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു connective tissue ആണ് നമ്മുടെ blood. You know it. Now let's see what does your blood has. Your blood has plasma. Your blood has plasma. നമ്മുടെ ബ്ലഡിന് ആ ഫ്ലൂയിഡി സ്ട്രക്ചർ കൊടുക്കുന്ന ആ കണ്ടന്റിനെയാണ് നമ്മൾ ബ്ലഡ് പ്ലാസ്മ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. യെസ്, പ്ലാസ്മ ഇസ് ദ വൺ വിച്ച് ഇസ് ഗിവിംഗ് ദി വാട്ടറി നേച്ചർ ടു യുവർ ബ്ലഡ്. And this plasma is just equal to the gravy of your sambar. മനസ്സിലായോ? ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞ സാമ്പാറിന്റെ ഗ്രേവി പോലെയാണ് നമ്മുടെ ബ്ലഡിലെ പ്ലാസ്മ. ഓക്കെ, ഈ പ്ലാസ്മയാണ് നമ്മുടെ ബ്ലഡിന്റെ മാട്രിക്സ്. ആൻഡ് വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് മാട്രിക്സ് ഇസ് പ്ലാസ്മ? ഇറ്റ് ഇസ് ഫ്ലൂയിഡ് മാട്രിക്സ്. ഇനി നമ്മൾ സോളിഡ് മാട്രിക്സ് ഒക്കെ പഠിക്കും, അപ്പൊ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവരുത്. ബ്ലഡ് ഹാസ് fluid matrix and plasma is that fluid matrix. And what does a
plasma has? Plasma എന്തൊക്കെയുണ്ട്? What all contents are there in your blood? You know it. നിങ്ങളുടെ ബ്ലഡിലെ contents എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം. Which are they? You have RBCs in your blood, WBCs in your blood, and platelets in your blood. Quickly take the notes. Yes, your blood has RBCs, WBCs, and platelets. Red blood corpuscles, white blood corpuscles, and platelets, right? Right? Okay, next point. Not only this, but also our blood has a lot of proteins in it. നമ്മുടെ ബ്ലഡിൽ there are proteins, salts, as well as hormones. Yes, your hormones, നിങ്ങളുടെ ബോഡി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോൺസും നമ്മുടെ ബോഡിയിലെ സോൾട്ട് കണ്ടന്റും protein, there are several type of protein, albumin, globulin, there are several type of globulins in the body. ഇതെല്ലാം ഓടി നടക്കുന്നത് നമ്മുടെ ബ്ലഡിൽ തന്നെയാണ്. Just for your knowledge. Okay, now what is the function of your blood? ഈ ബ്ലഡ് ചെയ്യുന്ന function, what are they? The blood transport gases. That's the major function of your blood. Transportation of gases. Quickly take the notes. Major function of your blood, which is a connective tissue, is transportation of your gases. You know, നമ്മുടെ റെസ്പിറേറ്ററി ഗ്യാസസ്, ഓക്സിജൻ, കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പോലെയുള്ള റെസ്പിറേറ്ററി ഗ്യാസസിനെ കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഒരു മീഡിയം കൂടിയാണ് നമ്മുടെ ബ്ലഡ്, അല്ലേ? ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന ഫാക്ട്സ് തന്നെയാണ്. ഐ എം റിപ്പീറ്റിംഗ് ഇറ്റ്. Now, it also transport hormones, which we already said. In fact, it can also transport digested food. ഇന്ന് നിങ്ങൾ വൈകിട്ട് കഴിച്ച നിങ്ങളുടെ സാമ്പാർ ഒക്കെ വയറിൽ പോയി ഡൈജസ്റ്റഡ് ആയി അതിന്റെ ബേസിക് കണ്ടന്റ് ആയ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സും മിനറൽസും വൈറ്റമിനും ഒക്കെ ഇപ്പൊ എവിടെ ഉണ്ടാവും? ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ബ്ലഡിലേക്ക് അത് അബ്സോർബ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ടാവും. സോ ബ്ലഡ് ഈസ് ട്രാൻസ്പോർട്ടിംഗ് ഗ്യാസസ്, ഇറ്റ് ക്യാൻ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഹോർമോൺസ്, ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ട്രാൻസ്പോർട്ടിംഗ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഡൈജസ്റ്റഡ് ഫുഡ്. യെസ്, is this much clear? Is this much clear? If it's clear, give me a head shake. Give me a head shake. Yes. Brain avagate. Orgi povalle. Yes. Yes. Okay. So yeah, this is basically what your blood contents are. നിങ്ങളുടെ ബ്ലഡിലെ ഒരു കണ്ടൻസിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചെറിയ ഐഡിയ is there in the picture. If you cut open your blood arteries, നിങ്ങളുടെ ബ്ലഡിന്റെ ബ്ലഡ് വെസൽസ് ആയ ആർട്ടറീസോ വെയിൻസോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് അതിന്ന് ബ്ലഡ് പുറത്തു വന്നാൽ ബേസിക്കലി വാട്ട് ഡസ് ഇറ്റ് ഹാസ്? It will be having your RBC, red blood cells, it will be having your white blood cells, then your platelets. ഇതൊന്നും കൂടാതെ ഈ ഫ്ലൂയിഡ് മീഡിയം കാണും, ഈ യെല്ലോ പോർഷൻ. What is that fluid medium called? What is the fluid matrix called? Yes, quickly give me the comments. Quickly give me the comments. Yeah, what is the fluid matrix of blood called? Yes, yes, perfect. They are called plasma. It is called plasma. Okay, now let me show you an animation for your blood part. So can we see the seventh one, sir? Yes, please look onto the screen. എഴുത്തൊക്കെ നിർത്തി വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ നോക്കിക്കേ. We have a beautiful animation for you. Yes, so you might need to pause it. Yeah, so this is basically a human body and I'm trying to show you the blood vessels. Okay, നമ്മുടെ ഒരു human body and a heart is there. Yeah, you can see it. And with the heart there are a lot of arteries and veins running. Okay, the red ones are basically the arteries. Okay, let's see. And if you take a little bit of blood out of your artery and check its microscopic view, you could be seeing a lot of cells in it. അല്ലേ, നമ്മുടെ ബ്ലഡിൽ ഒത്തിരി സെൽസിനെ കാണാൻ പറ്റും. Now, ഈ ഫിഗറിൽ ഞാൻ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് ലാബ് ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പോയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ? എന്തെങ്കിലും അലർജി ഒക്കെ വരുമ്പോൾ. Yes, we have a Fauzia ma'am with us. Yes, she has joined us. Thank you. So, if you take a little bit of your blood
and centrifuge it. നമ്മുടെ കുറച്ച് ബ്ലഡ് ഒക്കെ എടുത്തൊന്ന് സെൻട്രിഫ്യൂജ് ചെയ്യും. സെൻട്രിഫ്യൂജ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ, വെറുതെ നല്ല സ്പീഡിലിട്ടൊന്ന് വെറുതെ സ്പീഡിലിട്ടൊന്ന് കറക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫൗസിയ മാം അവിടെ നിന്ന് കറക്കുന്നുണ്ട്. വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്, നമ്മള് ബ്ലഡ് എടുത്തൊന്ന് കറക്കി കൊടുക്കുക. ചുമ്മാ കറക്കി കയ്യിലിട്ട് കറക്കണ കാര്യമല്ല കേട്ടോ. ഇന്ന മെഷീൻ, സെൻട്രിഫ്യൂജ് മെഷീനിലിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് റൊട്ടേറ്റഡ്, നമ്മുടെ ബ്ലഡ് ബേസിക്കലി 2 പാർട്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ആവും. അതാണ് നിങ്ങൾ ഈ പിക്ചറിൽ കാണുന്നത്. The first yellow part is what you call as your plasma. പെട്ടെന്ന് ആ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ഒന്ന് വരച്ചെടുത്തേ. ആ ക്യുവറ്റ് എന്നാണ് പറയുക. ആ ട്യൂബ് നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് വരച്ചിട്ട് അതിന്റെ ഒരു മെജോറിറ്റി പോർഷൻ യെല്ലോയും അതിന്റെ ഒരു കുഞ്ഞു പോർഷൻ റെഡും ആണ്. അങ്ങനെ 2 പോർഷൻസ് ആക്കി ഒന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്തേ. യെസ്, ക്വിക്ലി ഡിവൈഡ് ഇറ്റ്. ചുമ്മാ റഫ് ആയിട്ടൊന്ന് ഡ്രോ ചെയ്ത് വെച്ചോ ഫോർ യുവർ ഇൻഫർമേഷൻ. സോ മെജോറിറ്റി പോർഷൻ വിൽ ബി ഒരു ഷെയ്ഡിൽ കൊടുക്കുക, അതിന്റെ ഒരു കുഞ്ഞു പോർഷൻ വേറൊരു ഷെയ്ഡിൽ കൊടുക്കുക. അല്ല ഷെയ്ഡ് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. ആൻഡ് ദിസ് യെല്ലോ പാർട്ട് ഓഫ് യുവർ ബ്ലഡ് ഇസ് വാട്ട് യു കോൾ ആസ് പ്ലാസ്മ. യെസ്, നമ്മുടെ ബ്ലഡിനെ നമ്മൾ ഹൈ സ്പീഡിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തെടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ വിൽ ഗെറ്റ് ദിസ് 2 പാർട്ട് ഓഫ് യുവർ ബ്ലഡ്, വിച്ച് ഈസ് the first one is the yellow portion is called your plasma. Yes, it is called your, sorry, it is called your plasma. Okay, can I write here, sir? Okay, so this yellow portion is your plasma, and the plasma is almost 55%. Yes, it is approximately 55%. Yes, it's gone. Yes, approximately 55% of your blood is constituted of what? Plasma, the watery content. What about the remaining part? നിങ്ങൾ ആ വരച്ചു വെച്ച ബാക്കി റിമൈനിങ് പാർട്ട് എത്ര പെർസെന്റ് വരും? അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ബാക്കി എത്ര പെർസെന്റ് ഉണ്ട്? ഇനി എത്ര പെർസെന്റ് ഉണ്ട് ബാക്കി? Yeah, the remaining 45% of your blood is basically formed elements. Yes, formed elements. Yes, പെട്ടെന്ന് നോട്ട് എഴുതി വെച്ചോ. The 55% of your blood is basically your plasma content. നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ watery fluid matrix ആണ് നിങ്ങളുടെ 55%. That is above half. Below half is your formed elements. And what are these formed elements? Any idea? ഈ red portion. What is the red portion called? The red portion is called formed elements. What are these formed elements? നിങ്ങളുടെ ബ്ലഡിൽ ഇനി ബാക്കി എന്താ ഉള്ളത് പ്ലാസ്മ അല്ലാതെ? ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിയേ. Any ideas? Let me see the comments. Yes, വരുന്നുണ്ടോ സർ comments? 45%. No. What are the formed elements? Okay, WBC, RBC. Yes, exactly. The formed elements are your RBCs, your WBCs, and your platelets. Yes. Is it clear? Concept clear ആയോ? നിങ്ങളുടെ ബ്ലഡിന്റെ കോമ്പോസിഷൻ ആണ് I am saying about. The 55% of your blood is made up of plasma, which is basically water. Plasmയുടെ ഒരു 90 to 92% water ആണ്. It's basically water. Then the remaining 45% of your blood is made up of formed elements, and these formed elements are of 3 types: RBCs, WBCs, and your platelets. That's it. Is it clear? Any queries? Is the session clear? Okay. Then let's see the next video, sir. Should I clear this? Okay. Now please look onto the screen. Yes. Let's see a 3D picture of your blood. Okay. So this is basically your blood vessel. Okay, നിങ്ങളുടെ blood vessel നെ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. And yes, let's see.
Yes, the blood is running through your. Please pause it, sir. No. Please go back. Yeah. The blood is running through your blood vessels, right? നിങ്ങളുടെ blood vessels ഈ കൂടെ blood എപ്പോഴും ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ? ആ blood vessel-നെ നമ്മൾ എടുത്ത് കട്ട് ചെയ്ത് ഓരോ parts നോക്കിയാൽ the yellow portion of your blood is called, it is almost yellowish, ഒരു yellowish fluid ആണ്. That is called what? This is your plasma. How much percent is plasma? How much percent is plasma? നിങ്ങളുടെ blood-ൽ 100 ml blood എടുത്താൽ എത്ര plasma കാണും? 55. Very good. 55% is your plasma. And next what is there next? Yes, pause. Then you have your RBCs, right? You have seen these red, almost disc-shaped structures in your body. This is also a cell, RBC. Red blood corpuscle is also a cell which is non-nucleated. Nucleus illatha oru cell കൂടിയാണ് നിങ്ങളുടെ ബോഡിയിലുള്ള RBC. Okay. Then what do you have? What's there in your blood? Yes, sir? Yes. Then you have your WBCs in your blood. What are WBCs? Your white blood corpuscles. Yes, your WBCs are there. And then one more content is there. What is it? You know it now. Yes, your platelets. Yes, your platelets. Yes, you have heard all these terms. ഈ terms ഒക്കെ ഇപ്പൊ familiar ആയി ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. Can you play the animation from beginning, sir? ഈ animation ഒന്നുകൂടെ. Yes. So your blood is made up of plasma, RBC, WBCs and platelets. Yes. Pause ചെയ്യണ്ട. Yes. Okay, that's it. Is the concept clear? Okay. So let's move on. ഇനി നമുക്ക് ഓരോരുത്തരെ കുറിച്ചും പഠിക്കാം. So I have already told you our blood is made up of RBC. Now what is the function of your RBC? Quickly take the notes. നമ്മുടെ RBC യുടെ പണി എന്താ? ന്യൂക്ലിയസ് ഇല്ലാത്ത ഒരു സെല്ലാണ് പാവം പിടിച്ച RBC. And ഈ RBC ക്ക് എന്താ പണിയുള്ളത്? See, look at the figure. The RBC is carrying an oxygen. Yeah, carrying your respiratory gases. That's the function of your RBC. It carries the respiratory gases. That's a major function of your RBC. Ma'am, Kevin already commented on RBC provide nutrients, WBCs protect against disease and platelets. Yeah, perfect Kevin. ഇത്ര പെർഫെക്റ്റ് ആയ സ്റ്റുഡൻസിനെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് ഒരു പെർഫെക്ഷൻ തോന്നും. എനിക്ക് തരുമോ കുട്ടികളെ? തരില്ല. കൊടുക്കണോ നിങ്ങളെ കൊടുക്കുമോന്ന് ചോദിക്കുന്നു പോൾ സർ. Should I give you? No, നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ പോരെ? No, I Yes. Your Krishnapriya ma'am is here. Ma'am പറയുന്നുണ്ട് കൊടുക്കരുതെന്നൊക്കെ. പിള്ളേരെ കൊടുക്കില്ലേ എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. Okay, so yes. Your RBCs are basically the cells that are carrying your respiratory gases. ഇതൊക്കെ ഇപ്പൊ തന്നെ ബ്രെയിനിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് I'll be asking you in a minute. Okay. Then you have your WBC. ഇത് കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ്. Then you have your WBC. So പെട്ടെന്ന് WBC എന്നൊരു ഹെഡിങ് കൊടുത്തിട്ട് റെഡി ആയിരിക്കും. So your WBC, any queries? No. Okay. So your WBCs are basically of many types. നിങ്ങളുടെ WBCsന്റെ പണി എന്താ? They are your soldier cells, right? Defense or Ahmad, immune system. Yes, very good. Defense is basically the function of your WBC. നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ ഡിഫൻസ് സെൽസ് ആണ് സോൾജിയേഴ്സ്. നിങ്ങളുടെ പട്ടാളക്കാരാണ്. അതായത് they are the ones who are taking care of all the bacteria and viruses that are entering into your bodies. Yes. So let's see quickly. WBCs are of 5 types. Okay, you can quickly study this as first one is monocyte. First type of WBC is monocyte. Yes. Then the second type of WBC is lymphocyte. Yes, monocyte, lymphocyte. Kittilo, padichallo. You have your monocyte, then you have your lymphocyte. So after monocyte and lymphocyte, പിന്നെയുള്ള 3 പേരുടെ പേരുകൾ ഓൾമോസ്റ്റ് സിമിലർ ആണ്. ട്രിപ്ലെറ്റ്സിനൊക്കെ ഇടാൻ പറ്റുന്ന പോലത്തെ പേര്.
We have eosinophil, basophil and neutrophil. നല്ലല്ലേ? Fill. Yes. Fill family ആണ് പിന്നെയുള്ളവരെല്ലാം. Fill family. You have your eosinophil, basophil and your neutrophil. Yes. There are so many stories behind this single slide, but let's stop it here. Okay. So let's study the names of your WBCs and know that WBC is the type of cell that is taking care of your immunity, or which is the one which is giving the defensive power to your body. That's the function of WBC. And which are the types of WBCs in your body? Which are the types of WBCs in your body? You have monocyte, lymphocyte, eosinophil, basophil and neutrophil. Done. Okay. ക്വിക്ലി നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ ഫിൽ ഫാമിലിയിലുള്ളവർക്കൊക്കെ സെല്ലിനകത്ത് കുറെ ഗ്രാന്യൂൾസ് കാണാം. ഈ ന്യൂട്രോഫിൽ, ഈസ്നോഫിൽ, ബേസോഫിലിനൊക്കെ ഉള്ളില് ഇറ്റ് ഹാസ് ഗ്രാന്യൂൾസ് ഇൻ ദം, വൈൽ മോണോസൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ലിംഫോസൈറ്റ്സ് ഡസന്റ് ഹാവ് ദാറ്റ്. യാ, ഗ്രാനുലാർ സെൽസ് ആയിരിക്കും ഈസ്നോഫിൽസ്, ബേസോഫിൽ ആൻഡ് ന്യൂട്രോഫിൽ. അവരുടെ സൈറ്റോപ്ലാസ്റ്റിൽ ഇങ്ങനെ തരി ഗ്രാന്യൂൾ പാർട്ടിക്കിൾസ്, സാൻഡ് ലൈക്ക് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ടാവും. But monocytes and lymphocyte doesn't have granules. I'm talking about granule. Yes. Okay. Is it clear? Is this part clear? Let's move on. നിങ്ങൾ തലയാട്ടാതെ ഞാൻ മൂവ് ഓൺ ചെയ്യില്ല. ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കും. ലിറ്റു മാം വന്ന് തലയൊക്കെ ആട്ടി തരുന്നുണ്ട്. തലയാട്ടാൻ പറഞ്ഞ പിള്ളേരെ, അത് ശരിയല്ലേ? അതെ, വളരെ ശരിയാണ്. ഓക്കെ. ഓ എന്റെ ദൈവമേ, അതാരാ അവിടെ ഹാർട്ട് ഇട്ട് തകർക്കണ കമന്റില്? ഇല്ല, അതെന്റെ ഹാർട്ടാ, എടുക്കാൻ വരണ്ട. എന്താ ചെയ്യാ, ഫുൾ പ്രൊട്ടക്ഷനാ. നിങ്ങളുടെ ഫിസിക്സ് മാം, ലോഗിസ് മാം ഉണ്ട്, അതേപോലെ മാത്സ് ലിറ്റു മാം ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഏത് സബ്ജക്റ്റാ വേണ്ടേ? എല്ലാവർക്കും എന്റെ ഹാർട്ട് ഉണ്ടെന്ന് എടുത്തു. ശരി. So let's move on. And finally you have your platelets. Yes, the final particle that is present in your blood is your platelets. നിങ്ങൾ ഈ പിക്ചറിൽ കാണുന്ന റെഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്തായിരിക്കും? The red ones will be your red ones എന്തായിരിക്കും? കമന്റ് ചെയ്തേ. Let me see the comments. Very good. Yeah. The red ones will be your RBCs and the white particles. Yeah, കണ്ടാൽ അല്ല തെറ്റി. ഫാത്തിമ പറയാ, ഇവിടെ പായസം വെക്കുന്നില്ല, എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കാൻ, എല്ലാവരും കൂടാണ്ട്. അൽക്ക മാം, ഞാൻ ഇതുവരെ വന്ന സ്ഥിതിക്ക് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞോളൂ. ഫ്രൈഡേ നമ്മുടെ ഫിസിക്സിന്റെ ക്ലാസ് ഉണ്ടെന്ന് ഫ്രൈഡേ ഫിസിക്സിന്റെ ക്ലാസ് ഉണ്ടെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ. അപ്പൊ ചാപ്റ്റർ ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട്, മറക്കരുത് കേട്ടോ. ചാപ്റ്റർ ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഓൺ ദിസ് ഫ്രൈഡേ. ഓണത്തിനിടയിൽ പൊട്ട് കച്ചവടം. നല്ല ന്യൂസ് അല്ലേ കിട്ടിയ? ഫ്രൈഡേ ഫിസിക്സിന്റെ ചാപ്റ്റർ ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട്. Okay, and that's it. They're gone. ഇനി നമ്മളേ ഉള്ളൂ. Okay. So the remaining white particles, ഇവിടെ നമ്മൾ ആ പിക്ചറിൽ ഒരു വൈറ്റ് കളറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് നിങ്ങളുടെ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ്. പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താ? These are the cells that helps in your blood coagulation. These are the particles that helps in your blood coagulation. Yes, blood coagulation എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണോ? Basically blood clotting or clotting. You can say clotting. നമ്മുടെ ബ്ലഡ് ക്ലോട്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫാക്ടർ ആണ് നമ്മുടെ platelets. That's the basic function. I hope this section is clear for you. We have basically discussed about first type of connective tissue. Blood is the connective tissue. Blood is made up of 55% of plasma and the remaining 45% of formed elements. That's all what we discussed. Ma'am. Yes. നമ്മുടെ ലോഗിസ് മാം ഇവിടെ വന്നേ, പിന്നെ ഈ comments ഒക്കെ V is equal to total displacement per time and A is equal to U minus T. ഞങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ അറിയാത്തത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇതൊന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ അറിവുള്ള ആരും ഇവിടെ ഇല്ല. എല്ലാരും ബയോളജി ഫാക്കൽറ്റിയാ. സോ
we'll accept it. This heart for all teachers of 90 plus. Oh, thank you, Manikandan. Manika. That should be Manikandan. Manika എന്ന് ഞാൻ വിളിച്ചു, sorry. Okay, can we move on? Blood കണ്ടു പഠിത്തില്ലേ? ഇനി നമുക്ക് പുതുതായിട്ടൊരു സാധനം പഠിച്ചാലോ? എന്താ അത്? What is it? Yeah, this is the second type of your connective tissue. Yeah. See the comments. For Pulsar. പോൾ സാറിന് ഹാർട്ട് ഇടുന്നവർ ഒരു കാര്യം വിചാരിച്ചു, ഞാൻ ആ ചാപ്റ്റർ ടെസ്റ്റ് ഇടാൻ പോകും കേട്ടോ. ചാപ്റ്റർ ടെസ്റ്റിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ഇടുന്ന കീപ് ഇറ്റ് ഇൻ യുവർ മൈൻഡ്. ഓക്കെ, എന്റെ ക്ലാസ്സിൽ വന്നിരുന്നിട്ട്. ഓക്കെ, എനിവേ, സോ ദിസ് ഈസ് യുവർ സെക്കൻഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ. യാ, ഹാർട്ട് ഇടലൊക്കെ നിർത്തിയിട്ട് തിരിച്ചു വന്നേ. ഹാർട്ട് നമുക്ക് പിന്നെ ഇടാം. തിരിച്ചു വരൂ. ഹൽക്ക മാമിന് അസൂയ. നിങ്ങളിത് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? നിങ്ങളുടെ പ്രസൻസിലാണ് എന്നെ ഇവിടെ റാഗ് ചെയ്യുന്നത്. എനിക്ക് വേണ്ടി ചോദിക്കാൻ ഇവിടെ ആരുമില്ലേ? നോബഡി, നോ ലവ് ഫോർ മീ. ഒരാള് പോലും. ഉണ്ട്. ഹൽക്ക മാമിനോട് ചോദിക്കാൻ ആളുണ്ട്. ആരൊക്കെയുണ്ട്? ലുക്ക് അറ്റ് ദാറ്റ്. എനിക്കൊരു പാരഗ്രാഫ് ഹാർട്ട് ഉണ്ട്. ആ പാരഗ്രാഫ് ഹാർട്ടൊക്കെ എനിക്കുള്ളതാണ്. ക്ഷമിച്ചു. ഓക്കെ, പിള്ളേര് പറഞ്ഞ പിന്നെ ഓക്കെ. ഡിവൈഡ് ദ ഹാർട്ട്സ് ഈക്വലി ആൻഡ് സ്റ്റാർട്ട്. കണ്ടോ, കേട്ടു പഠിക്കും. ആരാ അത്? പ്ലീസ് അൺമ്യൂട്ട് ആരുഷ്. പ്ലീസ് അൺമ്യൂട്ട് ആരുഷ്. അതാരാ? ഫാത്തിമ. ആരുഷിനെ ഫാത്തിമനെ പെട്ടെന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് എനിക്ക് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാനുണ്ട്. No, like seriously, I want to talk. Arush. Okay, Arush, unmute you. Yes, ma'am. Where are you? ആ മുഖം ഒന്ന് കാണിച്ചു സർ. Where are you, Arush? Yes, here, ma'am. Arush, how are you? I am fine, ma'am. എന്നെ ഇഷ്ടല്ല. ഇഷ്ടം. പിന്നെ താനെന്താണോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞേ? ഞാൻ പോൾ സാറിന്റെ കൂടെയാണ്. ഇവിടെ ഘോരഘോരം പ്രഭാഷിക്കുന്ന എനിക്കൊരു വിലയില്ലേ? മെസ്സേജ് ഡിലീറ്റ് ആക്കിയത്. വെരി ഗുഡ്. Don't repeat this. That's the spirit. Okay. ഫാത്തിമ, ഞാൻ വരുന്നുണ്ട്. എവിടെ ഫാത്തിമ? എവിടെ? Fatima, hand raising. ഇതല്ലേ ഫാത്തിമ? I think this is the one. Yeah, this one. This one, yes. Yeah, ma'am. ഫാത്തിമ, എനിക്കെല്ലാം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ക്ലാസ് എന്റേതല്ലേ? അങ്ങനെയല്ലേ പറഞ്ഞു? എന്താ ചിരിച്ചിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല. ചാപ്റ്റർ ടെസ്റ്റ് വരട്ടെ, മാർക്ക് ഞാനാ നോക്കാൻ പോണേ. ഓക്കെ, മ്യൂട്ട് ചെയ്തോ, ഞാൻ ബാക്കി പഠിപ്പിക്കട്ടെ. ഓക്കെ, ഐ നോ യു ഓൾ ലവ് മീ. എനിക്കറിയാം എല്ലാവർക്കും എന്നെ ഇഷ്ടമാണെന്ന് എനിക്കറിയാം. ആ ഒരു ധാരണയിൽ ഞാൻ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. ഓക്കെ, ദ സെക്കൻഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ. ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ആരെന്നെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നൊക്കെയാണ് ഇവിടെ. I'm okay. So the second type of your connective tissue is your bone. Yes, bone. Missing heart. മതി. ഹാർട്ട് ഇട്ട് നിർത്തിയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ. നോട്ട്ബുക്കും പേനയൊക്കെ എടുത്തേ. ഹാർട്ട് പിന്നീടാം. Unfortunately we can't. ഇവരൊക്കെ ക്യാമറയുടെ മുന്നിൽ കൊണ്ട് കാണിക്കണം എന്ന് എനിക്കുണ്ട്. ബട്ട് സോറി, ടെക്നിക്കൽ ഇഷ്യൂസ്. So bone is another type of connective tissue which gives a framework that supports the body. Yeah, you know it. നമ്മുടെ ഈ ബോഡിയിൽ ബോൺസ് ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ how would you look like? Just imagine, നിങ്ങളുടെ ബോഡിയെ ഇങ്ങനെ നിവർത്തി നിർത്താൻ ഒരു ബോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടിഷ്യൂ നിങ്ങളുടെ ബോഡിയിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ how would you look like? You would be looking like some amoeba or paramecium. ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് സ്കിന്നും മസിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കിടക്കാനേ പറ്റത്തുള്ളൂ, റൈറ്റ്? നിങ്ങളുടെ ബോഡിക്ക് ഷേപ്പ് ഉണ്ടാവില്ല. യാ, അതിലെന്താ ഹാൻഡ് റൈസ് ഒക്കെ ചെയ്തിരിക്കണേ? ഹാൻഡ് റൈസസ്, any queries, comment it. എന്നോട് സംസാരിക്കാനാണെങ്കിൽ I will come back. Okay, so the bone is the type of connective tissue that is giving a framework to the body. നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് സപ്പോർട്ട് കൊടുത്തിങ്ങനെ
ഉയർത്തി നിർത്തുന്ന it's a type of tissue, right? Let's see what else. This is a strong and non-flexible tissue. Very important, very important. കഥയൊക്കെ കേട്ടിരുന്നോ? This is important. Bone is very strong and it is non-flexible. Non-flexible എന്ന് ഞാൻ എടുത്തു പറയാൻ കാര്യം flexible ആയിട്ടുള്ള connective tissues നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട്. But bone is a tissue which is non-flexible. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ, നിങ്ങളുടെ ബോൺ എടുത്ത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ വളച്ചു കളിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ലല്ലോ. It is very strong and it is non-flexible. That is one of the major property of your bone. And this is another important point. Yes. We have already seen blood. And blood has a matrix called plasma, which is fluid matrix, right? Fluid matrix ആയിരുന്നു. ഇവിടെയോ നോക്കിക്കേ, bone has a hard matrix, or you can say rigid, dense matrix. Yes. Solid matrix ആണ് ബോണിനുള്ളത്, unlike your blood. Snake. Snake. Okay, so the connection kitilla. Whoever commented. Okay, so bone is a type of connective tissue which is having a hard matrix. Yes. And this hard matrix, നമ്മുടെ blood is made up of RBC, WBC, platelets, plasma എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ bones hard matrix, that matrix is made up of calcium and phosphorus. Very important. Okay, whenever you are writing anything about your bone, just keep this in mind. It has a hard matrix and the matrix is made up of calcium and phosphorus. Yes. Okay, now you can see kittilo le. Don't ask me the previous slide. Quickly take it. Yes. Kittilo, let's move on. Talagal pongate. So, if you look into your bone, നമ്മുടെ ബോണിനുള്ളിലേക്ക് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബോണിനുള്ളിൽ there are various types of cells. ഞാൻ പറഞ്ഞു, this is a connective tissue. Not just one type of cell, there could be several type of cells arranged very loosely. Okay, അങ്ങനെ loosely arrange ചെയ്തിരിക്കുന്ന there are different types of cells. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഓർത്തിരിക്കാൻ എളുപ്പം ഈ ഓസ്റ്റിയോസൈറ്റ്സ് ആയിരിക്കും. അത് മാത്രം എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എഴുതി വെച്ചാലും മതി. You don't have to go to all the details. But osteogenic cells, osteoblast, osteoclast, ഇതെല്ലാം various types of cells ആണ്. That is seen in your bone. Okay, നമ്മുടെ bone ടിഷ്യൂവിനുള്ളിൽ കാണുന്ന various cells ആണ് ഇതിൽ. At least try to remember the name osteocyte. Osteo is a term always related with bone. Bones നെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു term ആണ് osteo. Osteology, osteoporosis, it's related to bones. And osteocyte is the type of cell which is a major type of cell seen in your bone tissue. Okay, just keep that in mind. Yeah, you have your osteogenic, osteoblast, osteoclast and all, but ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ ഒന്ന് റിമെമ്പർ ചെയ്ത് വെക്കുക. Yes. മാം ഒന്നുകൂടി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ദിയ പറയുന്നുണ്ട്. Which one Diya? ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യുക. I just said that bone is a connective tissue that gives framework to your body, and this is very strong and non-flexible part of your body, and it also has a very hard matrix, and matrix is made up of calcium and phosphorus. That's all I told about bones. Yes. Yeah, there is no need to write this. There is no need to take screenshot. Screenshot എടുക്കൂ എന്ന് ഞാൻ പറയുന്ന കേസിൽ നിങ്ങൾ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്താൽ മതി. Otherwise, try to take the notes. വെറുതെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് എന്താ കാര്യം? അങ്ങനെയല്ലേ? എന്റെ ബാക്കിൽ ചപ്പാത്തി അല്ല. That is your skull. ഫാത്തിമ ആള് കൊള്ളാലോ. Okay. Chapatiyo. Okay, now let's move on to the third type of your connective tissue. പഠിച്ചത് മറന്നു വരുന്നത് കളിയുടെ ഇടയ്ക്ക്. We were discussing about connective tissue and we have already discussed the first example which is blood, second example bone. Now we are moving on to the third example which is your ligament. Yes, somebody already commented. Yes. Yeah. This is the third type of connective tissue in your body and that is called ligament.
ligament എന്ന് ഒത്തിരി കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. What is this ligament? What is it? എന്താ സാധനം? Yeah, ligament is a type of tissue which is connective tissue, and this is the tissue that connects your bones together. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ച ഒരു കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ആണ് ബോൺ. ആ ബോൺസിനെ തമ്മിൽ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് വെക്കുന്ന, ഇങ്ങനെ കെട്ടി 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 കയറിലൊക്കെ നമ്മൾ കെട്ടി വെക്കണ പോലെ സ്ട്രോങ് ആക്കി വെക്കുന്ന ഒരു ഫൈബ്രസ് പാർട്ടാണ് ലിഗമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. യാ, ഇറ്റ് ഇസ് ദ ജോയിനിങ് പാർട്ട്, not the joining part of bone, but this is the part where two bones are connected. അതായത് as you can see in the figure, ഇവിടെ one bone, another bone, ആ രണ്ട് ബോണിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വള്ളിയൊക്കെ ഇട്ട് കെട്ടി വെക്കുന്നത് പോലെ, ഒരു ഇലാസ്റ്റിക് ഇട്ട് കെട്ടി വെക്കുന്നത് പോലെ, ഇലാസ്റ്റിക് ഇട്ട് കെട്ടി വെക്കുന്നത് പോലെയാണ് ലിഗമെന്റിന്റെ പണി. Okay, so this is an elastic tissue. This is an elastic tissue. Elastic, you know it. വലിക്കാം, തിരിച്ചു വിടാം, അങ്ങനത്തെ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളത്. ഇറ്റ് ഈസ് ഫ്ലെക്സിബിൾ. ഐ ഹവ് ഓൾറെഡി ടോൾഡ് യു, ബോൺ ഇസ് എ നോൺ ഫ്ലെക്സിബിൾ ടിഷ്യൂ, വൈൽ ലിഗമെന്റ് ഈസ് വെരി ഫ്ലെക്സിബിൾ. ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് വെരി ഫ്ലെക്സിബിൾ, ബട്ട് ദിസ് ഈസ് എൻ ഇലാസ്റ്റിക് ടിഷ്യൂ. അതായത് ഇറ്റ് ഈസ് മോർ ഫ്ലെക്സിബിൾ ദാൻ യുവർ ബോൺസ്. യെസ്. ആൻഡ് ദെൻ യു ഹാവ് ദ പോയിന്റ്, ദിസ് ഈസ് കൺസിഡറബിളി സ്ട്രോങ്. ബോൺസ് ഒക്കെ പോലെ തന്നെ ഈ ഇലാസ്റ്റിക് ടിഷ്യൂ സ്ട്രോങ് ആണ്, ബട്ട് ഇറ്റ് ഹാസ് എ സർട്ടൺ ലെവൽ ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി. നമ്മുടെ റബ്ബർ ബാൻഡ് ഒക്കെ പോലെ ഇങ്ങനെ കുറച്ചൊക്കെ വലിയാനുള്ള ഒരു ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഉണ്ട്, ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി സ്ട്രോങ്. ബോൺസ് തമ്മിൽ കെട്ടി വെക്കുന്ന ആളല്ലേ, സോ ഹി ഷുഡ് ബി സ്ട്രോങ്, നോ? ആൻഡ് ദെൻ another point about your ligament is that very little matrix is present in it. Unlike our bloodന്റെ കേസിൽ മെട്രിക്സ് എത്ര പെർസെന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു? കമന്റ് ചെയ്തേ, ലെറ്റ് മീ സീ. ആരുടെയൊക്കെ സെറിബ്രം വർക്ക് ചെയ്യണ്ടോ നോക്കട്ടെ. ഹൗ മച്ച് മാട്രിക്സ് വാസ് പ്രസന്റ് ഇൻ യുവർ ബ്ലഡ്? ബ്ലഡിൽ എത്ര പെർസെന്റ് മാട്രിക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു? മാട്രിക്സ്. വെരി ഗുഡ്. യെസ്. വാട്ട് ഈസ് സെറിബ്രം? അത് ഞാൻ പിന്നെ പറഞ്ഞുതരാം. സോ യെസ്, വെരി ഗുഡ്. 55% ആണ് മാട്രിക്സ് ഉള്ളത്. അതായത് ബ്ലഡ് എന്ന് പറയുന്ന ടിഷ്യൂവിൽ പകുതിയിൽ കൂടുതലുള്ളത് മാട്രിക്സ് ആണ്, റൈറ്റ്? ബട്ട് വാട്ട് അബൌട്ട് ലിഗമെന്റ്സ്? ഹിയർ very little matrix is present. Very little matrix. Keep it in mind. Yeah, that's it. That's about your ligament. I hope you got all the points. So ligament is the part that connects two bonds. ഇനി ഒരു വെറൈറ്റി ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട്, അപ്പോൾ ഇത് മറന്നു പോകരുത്. രണ്ട് ബോൺസിനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന പാർട്ടാണ് ലിഗമെന്റ്. ഓക്കെ, ലിഗമെന്റ്. നമ്മൾ മറ്റേ സിനിമ പറയില്ലേ, ടു ഫാമിലീസ് അറ്റാച്ച്ഡ് ബാത്റൂം, യു ആർ ദ ലിങ്ക്. അത് തന്നെ, ടു ബോൺസിനെ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് വെക്കുന്ന സാധനമാണ് എന്ത്? നമ്മുടെ ലിഗമെന്റ്. ഓക്കെ, സോ ലിഗമെന്റ് ഇസ് ദ പാർട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് കണക്ടിങ് ടു ബോൺസ്. ഡോണ്ട് ഫോർഗെറ്റ് ദിസ്. നമ്മൾ കുറച്ച് വെറൈറ്റി സാധനം കൂടി ഇതിൽ വരും, അപ്പോൾ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവരുത്. So here you can see, I'm showing you a figure where the, okay, let me change the color. So here you can see the bonds in your angle. Okay, നമ്മുടെ ആംഗിളിലുള്ള ബോൺസിനെ ഒന്ന് ഞാനൊന്ന് zoom ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഫിഗർ ആണ്. And here you can see this is one bone of your angle, this is another bone of your angle. Yeah, രണ്ട് ബോൺസിനെ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് there you have your ligament. നിങ്ങളുടെ ലിഗമെന്റ് പോകുന്നത് കണ്ടോ? Here you can see the ligament, the blue part. Okay, so ligament is basically the part where the two bonds are connected. Don't forget this concept. ആ concept clear ആയി എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. Yeah, leg has not just leg. നിങ്ങളുടെ ബോഡിയിൽ എവിടെയൊക്കെ ബോൺസ് ഉണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ ലിഗമെന്റ്സും വേണം. ലെഗ് ഒരു ലിഗമെന്റ് ആണോ? ലെഗ് ഒരു ലിഗമെന്റ് അല്ല, ലെഗിൽ ഒരു ലിഗമെന്റ് ഉണ്ട്. അതല്ലേ കറക്റ്റ്? അപ്പോൾ ഞാൻ പറയായിരുന്നു ലെഗിൽ ബോൺസ് ഉണ്ട്, ലിഗമെന്റ് ഉണ്ട്. ഓ അങ്ങനെ. ഓക്കേ, ലെഗ് ഈസ് നോട്ട് എ ലിഗമെന്റ്. ലെഗ് ഹാസ്, ലെഗിൽ മസിൽ ടിഷ്യൂസ് ഉണ്ട് അല്ലേ? നിങ്ങളുടെ കാലിൽ മസിൽ ടിഷ്യൂസ് ഉണ്ട്, നെർവ് ടിഷ്യൂസ് ഉണ്ട്, ബോൺ ടിഷ്യൂസ് ഉണ്ട്, ബ്ലഡ് ടിഷ്യൂസ് ഉണ്ട്, ആ കൂടെ ലിഗമെന്റും ഉണ്ട്. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. So I hope you got it. Now let's move on. Yeah. The fourth type of connective tissue in your body is your tendons. Yeah. Tendon. അതെന്തത്? Tendon. നല്ല രസമല്ലേ? Tendon. Bendon എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാലേ. Bendon ആരാ?
ആനിമേ ക്യാരക്ടർ എന്തോ അല്ലേ? എനിക്കറിയില്ല, ഞാൻ വെറുതെ ഒരു ആവശ്യത്തിന് പറഞ്ഞതാ. കാർട്ടൂൺ ബെൻഡൻ. യെസ്, കാർട്ടൂൺ. നിർത്തി വെറുതെ വേണ്ടാത്ത കാര്യങ്ങൾ. മാം നിങ്ങൾക്ക് അറിയുമല്ലോ, വെറുതെ പരീക്ഷിച്ച് നോക്കിയതാ. അതെ അത് തന്നെ. Correct. So tendon is the next type of connective tissue. Yes, let's see. This is the type of connective tissue which connects a muscle to your bone. Very important. Muscle to your bone. I have already told you. Bone to bone connect cheyundara. Bone to bone connect cheyundara. Bone to bone. See the comments? Let me see the comments. Ligaments. Yes, bone to bone connect ചെയ്യുന്നത് ligaments ആണ്. But here muscle to your bone, നിങ്ങളുടെ മസിൽസിനെ ബോണിനോട് പിടിച്ചു കെട്ടി വെക്കുന്ന വള്ളികൾ, കയറുകളാണ് basically tendons. Yes, and this is a fibrous tissue. Ligaments are elastic tissue while tendons are fibrous. അതായത് ഫൈബർ ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ ആണ് അതിനുള്ളത്. ഫൈബർ, നൂല് പോലെ. So ligament is an elastic tissue while tendons are fibrous tissue. ഇങ്ങനെ കമ്പയർ ചെയ്ത് ഇതൊക്കെ പഠിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ഇപ്പൊ തന്നെ വിട്ടു. Just compare two of them and then study it. Then it has a very great strength too, and the flexibility is limited. The flexibility is limited. That is also important because in the case of ligaments നമ്മൾ പറഞ്ഞു that is somewhat flexible. അല്ലെ, ലിഗമെന്റ്സ് കുറെ ഒക്കെ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആണ്. രണ്ട് ബോണിനെ തമ്മിൽ പിടിച്ചു വെക്കുന്ന ആള് കുറച്ചുകൂടെ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആണ്. ബട്ട് ടെൻഡൻസ് ആർ ലിമിറ്റഡ്. ടെൻഡൻസ് ഹാവ് ലിമിറ്റഡ് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി. ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി വളരെ കുറവാണ്. മാം, വൈഷ്ണവി ആർ നായർ, കുട്ടിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കോമെന്റ് ചെയ്യാട്ടോ. കോമെന്റ് സെഷനോ ക്ലാസ് റൂം സെഷനിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കോമെന്റ് ചെയ്യാൻ. ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് സാർ ഒന്ന് വിളിച്ചതാണ്. ഓക്കെ, സോ ഇസ് ദിസ് ക്ലിയർ? ടെൻഡൻസ് ക്ലിയർ അല്ലേ? ക്ലിയർ അല്ലേ? ഇതിൽ കൂടുതൽ സ്റ്റോറീസ് ഒന്നും എനിക്ക് പറയാനില്ല. Now this is just an example of a tendon. Here you can see your muscle, here you can see your bone, and this is the part where your muscles are connected to your bones. The part where your muscles are connected to your bones. Otherwise just imagine bones ഒരിടത്ത് കിടക്കും, muscles വേറൊരിടത്ത് കിടക്കും. What would be the situation? So ഇന്ന് മാമിന്റെ ക്ലാസ്സിൽ എത്രത്തോളം 90+ ഫാക്കൽറ്റീസ് ഫാക്കൽറ്റി വന്നിരിക്കുന്നു. ദാറ്റ്സ് ശ്വേത മാം. none other than Shweta ma'am. Yes. ഗംഭീര ക്ലാസ് നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് കേട്ടിട്ട് അതാണ് ബാച്ച് ഉണ്ടല്ലോ മാം, ബാച്ച് 9th CBSE ആണ്. അതാണ് അങ്ങനെ ഒരു ന്യൂസ് പുറത്തുവരുന്നത്. അത് ശരി. ഞാൻ കുറച്ച് പേര് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കാം. വേണ്ട, അത് വേണ്ട. Okay. ഫിസിക്സ് മാം ആണ്. Yes, നമ്മുടെ ഫിസിക്സിലെ വൺ ഓഫ് ദി അമേസിംഗ് ഫാക്കൽറ്റി ആണ് വന്ന് നിൽക്കുന്നത്. കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് ലക്കില്ലാതായി പോയി. Okay. So that's it. That's the next type of your connective tissue, which is your tendons. Now let's move on. Yes. Now let's discuss the fifth type of connective tissue, and that is your cartilage. ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു, ഞാൻ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂസിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ചോദിച്ചപ്പോഴേ ആരോ കാർട്ടിലേജ് ഒക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യണ്ടായിരുന്നു. വാട്ട് ഈസ് ദ ടൈം, സിവിൻ സർ? Yeah. So next type of connective tissue is cartilage. Okay, let's see. Cartilage എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മൈൻഡിൽ വരുന്ന സാധനം എന്താ? So can I see the comments? Cartilage എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിൽ വരുന്ന സാധനം എന്താ? What is it? Cartilage is a soft muscle. It's present in the അത് വേണ്ട, അത് ഗൂഗിൾ അമ്മച്ചി അത് കാണുമ്പോൾ don't do that. It provides support in body areas where there is a need for flexibility. Okay. Looks like ചിക്കൻ ലെഗ്. അതായിരുന്നു ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച ആൻസർ. കോഴിക്കാലൊക്കെ വലിച്ചു പറിക്കുമ്പോൾ കാണാറുണ്ടോ കാർട്ടിലേജ്? Have you seen it? You have seen it. I know. എന്റെ ഫേവറേറ്റ് ആണ്. അതെ സർ. ഇനിയിപ്പോ ചിക്കൻ ലെഗ് എന്നില്ല, ഫുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി പോൾ സർ. ഓക്കെ, സോ നമ്മള് ചിക്കന്റെ ലെഗ് ഒക്കെ വലിച്ചു പറിക്കുമ്പോ അതിലെ ഒരു വൈറ്റ് കളർ നല്ല കർമൂർ കടിക്കാൻ കിട്ടുന്ന ഒരു സാധനം ഉണ്ടല്ലോ, that is basically the cartilage. So cartilage is a type of connective tissue that is having a solid matrix. You know, അതിന്റെ ആ ഒരു കോമ്പോസിഷൻ. കാർട്ടിലേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചിക്കന്റെ ലെഗ് ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞത് മൈൻഡിൽ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാ. The white part of the chicken leg you eat. So this is a solid matrix. Unlike the blood which has a liquid matrix,
Cartilage has a solid matrix, and ഈ solid matrix ൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട്? It has let me change the color. It has proteins and sugars. So next time when you're eating your KFC, whatever it is, remember you're eating the proteins and sugars too. Okay. Keto Sibin sir. Proteins and sugars. Yes. Sir, can you come to the screen? സെൽഫ് പ്രൊമോഷൻ ആണ്. ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? പോൾസറിന്റെ സ്ക്രീനിൽ കൊണ്ടുവരില്ല, വെറുതെ ചോദിക്കുന്ന നിങ്ങൾ. So cartilage is made up of proteins and sugars. Yes. Let's see what's next. And this is also very widely spaced cells that you know, right? Cartilage, connective tissue പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, connective tissue has very widely spaced cells. Just like that, cartilage is also having widely spaced cell. I will show you one picture, then you will get it. And cartilage is seen where? This is important. This is important. Cartilage can be seen in the joints of bones. Yes, ഇതാണ് നിങ്ങൾ ആരോ ആദ്യം കേറി അടിച്ച കമന്റ്. ബോൺസ് ജോയിന്റ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് കാണുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ. The type of connective tissue that is seen at the joints of your bones, that is your cartilage. It is seen in your nose. നിങ്ങളുടെ മൂക്കിന്റെ പാലം എന്നൊക്കെ പറയാറില്ലേ? മൂക്കിന്റെ പാലം അടിച്ചു പോയെന്നൊക്കെ പറയില്ലേ? Yeah. So the bridge of your nose. അതായത് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ മൂക്കൊക്കെ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ഒന്ന് പിടിച്ച് തിരിക്കാനൊക്കെ പറ്റില്ലേ? ഒന്ന് തിരിച്ചു നോക്കിയേ, മൂക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ഒന്ന് തിരിക്കാൻ പറ്റുമോ നോക്കിയേ. പറ്റുന്നുണ്ടോ? പറ്റുന്നുണ്ട്. കാര്യമായിട്ട് തിരിയുന്നുണ്ട്. ഉണ്ട്. So that is because cartilaginous tissues are present in your nose. അവിടെ ബോണായിരുന്നെങ്കിലോ you cannot flex it, right? നമുക്കത് ഫ്ലെക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. But the presence of cartilaginous tissue, the presence of cartilaginous tissue makes it flexible. നിങ്ങളുടെ ട്രക്കിയ എവിടെ ഇരിക്കുന്നു തൊട്ടെ? Let me see it. Where is your trachea? അതെന്ത് സാധനം? എവിടെ ഇരിക്കുന്നത്? ഒന്ന് തൊട്ടെ. Let me see your trachea. Some of you are touching it. ട്രക്കിയ മൂക്കിലായിരിക്കുന്നേ, അത് ശരി. മൂക്ക് വിട്. മരിയോടൊന്ന് ചോദിച്ചാലോ? Maria, yes, let's ask Maria. Maria, please unmute yourself. Hello Maria. Hi, How are you? I'm State. Yeah, are you okay? Yeah, Yeah, are you listening? yeah. മനസ്സിലാവുണ്ടോ? Okay, then tell me, where is your trachea? Any idea? You don't know. You don't know. Okay, that's fine. Not knowing is not a problem. That's fine. You can mute now. Trachea അറിയുന്ന ആരും ഇല്ല ഇവിടെ? ആദിലിന് trachea ഉണ്ടോ? ഒന്ന് തൊട്ടെ. തൊട്. Very good. Here is your trachea, right? നിങ്ങളുടെ റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റം തുടങ്ങുന്ന ആ ഭാഗം. Yes, നിങ്ങളുടെ ത്രോട്ടിലെ ആ ഒരു പോർഷൻ. It goes to your lungs, right? കെവിനും ജോഷും ഇവരൊക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാരും കാര്യമായിട്ട് തൊടുന്നുണ്ട്. മതി കുത്തിപ്പിടിച്ചത് വിടൂ. Okay, so that is your trachea. Even your tracheas have cartilage. അവിടെ C-shaped cartilages ഉണ്ട്. disc പോലെ ഇരിക്കുന്ന cartilages ഉണ്ട്. Then your larynx, നിങ്ങളുടെ sound box എന്ന് പറയുന്ന സാധനമാണ് നിങ്ങളുടെ larynx. So your larynx has cartilage. So keep it in mind, these are the places where your cartilages are seen. And also in your KFC chicken. Okay. Cartilage is very flexible. നിങ്ങളുടെ ഇയറിലുണ്ട് ഇത്. You can see നമ്മുടെ ബാക്കി ബോഡി പാർട്സ് പോലല്ലേ ഇയറും നോസും ഒക്കെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് ഫ്ലെക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. That is because of this flexibility of cartilage. Cartilaginous tissue ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് it is flexible. Yeah. That's pretty much about cartilage. And ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന KFC ചിക്കനിലുള്ള വൈറ്റ് പാർട്ട്. നമ്മൾ ചിക്കൻ ഒക്കെ കഴിച്ചു വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കർമുറ് കിട്ടുന്ന ഒരു വൈറ്റ് പാർട്ട്, that's a cartilage. And now I am showing you a figure of microscopic view of cartilaginous tissue. This is the microscopic view of your cartilaginous tissue. പല ടൈപ്പ് cartilaginous tissues ഉണ്ട്. അതിൽ hyaline matrix ഉള്ള ഒരു ടിഷ്യൂ ആണിത്. Here you can see this one. Please look onto the screen. എഴുത്തൊക്കെ നിർത്തിയിട്ട്. Here you can see the cells. കണ്ടോ? You can see how widely spaced they are. ഓരോ സെൽസിനിടയിലും എത്രമാത്രം സ്പേസ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കിയേ. They are very widely arranged. അല്ലേ?
നമ്മുടെ എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യൂ ഒക്കെ പോലെ ഇങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് അടുക്കി ലെയർ നോ. This is very widely spaced and it is arranged in a matrix. What kind of matrix is there? A hyaline matrix. That kind, the type of matrix seen in cartilaginous tissue is called hyaline matrix. There are various type of cartilaginous tissue. നിങ്ങളുടെ ലാരിങ്സിലുള്ളത്, ഇയറിലുള്ളത്, ഇതൊക്കെ പല ടൈപ്സ് ഓഫ് കാർട്ടിലേജസ് ആണ്. അത് നമുക്ക് we don't have to look into it. Just put it in your mind that the type of matrix seen basically in hyaline cartilage is hyaline matrix. Hyaline matrix. It's a type of matrix. ഈ hyaline matrix ൽ തന്നെ the hyaline matrix ൽ arrange ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ സെൽസിനെ നമ്മൾ chondrocytes എന്ന് വിളിക്കും. Chondrocytes. Yeah, chondrocytes are the cells seen in your cartilage. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ബോൺസിലുള്ള സെൽസിന്റെ പേരെന്താ? ബോൺസിലുള്ള സെൽസിന്റെ പേരെന്താ? ബോൺസിലുള്ള സെൽസിന്റെ പേരെന്താണെന്നാവോ? വേഗം റിപ്ലൈ പറയട്ടെ. Osteo, something related with osteo. Nothing? No comments? വേഗം റിപ്ലൈ ചെയ്താ. Come on, let me see the comment. Osteoblast, osteocyte. Yeah. Osteocyte. Cyte means cell. അല്ലേ? CYTE. Cell ആണ്. So, ബോൺസിലുള്ള സെൽസ് ആണ് ഓസ്റ്റിയോസൈറ്റ്. ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് കാർട്ടിലേജിലുള്ള സെൽസ് ആണ് കോൺഡ്രോസൈറ്റ്സ്. കോൺഡ്രോസൈറ്റ്സ്. യെസ്, താങ്ക് യു ഫോർ ദ കമന്റ്സ്. നിർത്തിക്കോ. നൗ കം ബാക്ക്. ഈ കോൺഡ്രോസൈറ്റ്സ് തന്നെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സാധനമാണ് ഇവിടെ കിടക്കുന്ന ഈ ഹൈലിൻ മാട്രിക്സ്. യാ, ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. യെസ്, ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് യുവർ cartilaginous tissue. Is it clear? Now, yeah. Now we are moving on to the sixth type of connective tissue, which is your areolar connective tissue. Certain. Ma'am, Ayush ചോദിക്കുന്നത്, teacher, can you show the tendon slides quickly? Teacher, can you show the tendon slides quickly? Tendon slide. Who is that? Ayush. Live ആണ് ആയിഷ. യൂട്യൂബിൽ പോയി കിട്ടും. This is your tendon slide. Quickly take the screenshot. Quickly take the screenshot. Yes. But that is useless. What happened? Tendon എഴുതിയപ്പോൾ എവിടെ പോയി? Ayush എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പോയത്. So let's discuss the second last type of connective tissue. Yeah, second. കറണ്ട് പോയെങ്കിൽ ഒന്നും പ്രശ്നമില്ല. നിങ്ങളൊക്കെ യൂട്യൂബിൽ കിടപ്പുണ്ട്. ഇത് മൊത്തത്തിൽ യൂട്യൂബിലുണ്ട്. Just go to, I told you, just go to our YouTube channel and you can take it. നിങ്ങൾ നടക്കുന്നത് ഫുൾ യൂട്യൂബിലാണ്. അതെ, എല്ലാവരും ഉണ്ട്. So the sixth type of connective tissue is your areolar connective tissue. Areolar connective tissue. Let's see, quickly see it. So this is a type of tissue where it is seen in between the skin and muscles. Skin and muscles. Bulletin point ഇട്ട് എഴുതി പോയാൽ മതി എവിടെ കാണുന്നതെന്നുള്ളത്. First one is between skin and muscles, around the blood vessels and nerves, in the bone marrow. Yeah, they are the places. Just do it in points. Okay, chumma paragraph എഴുതി don't do that. Bulletin points are enough. So areolar connective tissues are type of connective tissue which is seen between your skin and muscle. So imagine നിങ്ങളുടെ സ്കിന്നിന്റെ താഴെയും മസിലിന് മുകളിലും. Okay, so there it is present. It's a thin layer of tissue. It can also be seen around the blood vessels. നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ട blood arteries ഉം vessels ഉം ഒക്കെ ഇല്ലേ, അതിന് ചുറ്റും, ആ വെസൽസിന് ചുറ്റും ഇവരെ കാണാം. It can be seen around the nerves, etc. Now this is also seen inside your organs. നമ്മുടെ കുറച്ച് internal organsലും ഇവരെ കാണാൻ പറ്റും. Internal organs, it fills the space inside the organs, like your stomach or your liver or your kidney. In the inside portion of your internal organs, this tissue can also be seen. Then some functions are, it supports the internal organ. ഈ ഒരു ടിഷ്യൂന്റെ ലെയർ ഉള്ളത് നമ്മുടെ ഇന്റേണൽ ഓർഗൻസിന് ഒരു സപ്പോർട്ട് ആണ്, ഒരു മെക്കാനിക്കൽ സപ്പോർട്ട്. Okay, it provides a support. And also it helps in repairing the tissues. Suppose നിങ്ങളുടെ ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ ഇന്റേണൽ ഓർഗൻസിനോ എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ എന്തെങ്കിലും ഡാമേജോ ഇഞ്ചുറി ഒക്കെ സംഭവിച്ചാൽ ഏരിയോളർ കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ഹെൽപ്സ് ടു റീജുവനേറ്റ്. ആ സെൽസിനെയൊക്കെ പുതുക്കി പണിയാൻ, റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ ഏരിയോളർ ടിഷ്യൂസ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. So these are the major functions of your areolar connective tissue. So this is a type of tissue which is seen under your skin and above your muscles or around the blood vessel. It gives support as well as it helps in repairing functions.
Okay? Yes. Yes. Is it clear? Is it clear? Is it clear or not? Give me a head shake. കാണട്ടെ. ആ തുടക്കത്തില് പവർക്ക് ഇങ്ങോട്ട് പോരട്ടെ. ആരാ അത്? ആരുഷ്. Okay. Yeah. So the thumbs up. So this is basically an animated figure for your not animated. This is just a figure for your areolar tissue. It's exactly present in your NCERT text. Okay. Yeah. Okay. Now let's discuss the last topic for the session. That is your adipose tissue. Your adipose tissue. Adipose tissue. Yes. Let's see. അതിന് മുമ്പേ നൗഷിൻ പറഞ്ഞ adipose tissue is formed below the skin. It stores fat. Yeah, exactly. Who is that? Naushin ഭയങ്കര നൗഷിന്റെ പുതിയ റോക്കറ്റ് ആണല്ലോ. Naushin, you're already like one step ahead of me. Okay, very good. അങ്ങനെ വേണം പിള്ളേരായ. So the seventh and the last topic we are going to discuss in our session today is your adipose tissue. You would have heard about it. നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? Adipose. നല്ല പേരാണല്ലേ. So this is the tissue which stores fat in your body. നിങ്ങളുടെ ബോഡിയില് ഫാറ്റ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്ന ടിഷ്യൂ ആണ് your adipose tissue. Yes, the one which stores fat in your body. Yes. മാം ആരുഷ് പറയാ അവന് സ്കൂളിൽ ആദ്യം എടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക. അതെ അതാരാ പറഞ്ഞേ? ആരുഷ്. Okay. So adipose tissue is a type of tissue that stores fat in your body, and this is found below the skin between the internal organs etc. അതായത് നമ്മുടെ ബോഡി കൂടുതൽ തടി വെക്കും തോറും ഈ ടിഷ്യൂ ആണ് തടി വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. Okay, the more fat your body is assimilating, the more fat your body is adding on. It is getting added on to your adipose tissue. നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് താഴെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റേണൽ ഓർഗൻസിനൊക്കെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഈ ടിഷ്യൂലേക്കാണ് ഈ ഫാറ്റ് എല്ലാം ആഡ് ആവുന്നത്. ആൻഡ് ആ ഫാറ്റ് കൂടി ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഫാറ്റി ടിഷ്യൂ ആണ് adipose tissue. Yes. Cells of this tissue has fat globules. Yeah, that's I've already told you. Fat ആണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത്. ഫാറ്റിനെ ഇങ്ങനെ ഗ്ലോബ്യൂൾസ് ബോൾ ഷേപ്പിലാണ് ഫാറ്റിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുക. That's it. It's present in globular form. So adipose എന്ന ടേം വരുമ്പോഴേ ഓർത്തോണം, this is your fat storing tissue. And the fat in your body is the one which is giving an insulation to your body. നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് ഒരു ഇൻസുലേറ്റർ പോലെ, you know that നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് ഉള്ളിലുള്ള ഹീറ്റിനെ ഒക്കെ ഒന്ന് തടഞ്ഞു നിർത്താനും ഒക്കെ ഈ ഫാറ്റ് ടിഷ്യൂസ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. Okay. It acts like an insulator, means it can help you to store the body temperature or like act like a barrier to prevent the body temperature from going out. Yeah, something like that. Exam ഉണ്ട്. അതെന്നാ ചോദ്യം കെവിനെ? അത് കെവിൻ അല്ലേ? അതാരാ ചോദിച്ചേ? Yes. So that's it. That's about your adipose tissue. So this is just a picture for your memory. Here you can see ഈ സെൽസിനെ ഒക്കെ കണ്ടത് ആരെങ്കിലും ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? നമ്മുടെ സ്കിൻ ആണ്. Skin. You remember the skin? Yes. Yeah, when we studied stratified squamous epithelium, you studied your skin. ആ സ്കിന്നിന് തൊട്ട് താഴെ കാണുന്ന yellow portion. Yeah, the yellow portion that is just below your skin tissue is your adipose tissue. Yes. And adipose tissue നമ്മളൊന്ന് എടുത്ത് പിടിച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ it almost looks like this. Fat globules ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, globes, ball structure ആണ്. Yes, and the cells of your adipose tissue is called adipocytes. Yes. The red thing is your ഇതാണോ? It's the nucleus. This is the nucleus. Yeah. ഒലിവ് പോലെ ഉണ്ടെന്നോ? സ്ലൈഡ് ഞാൻ കാണിച്ചതൊക്കെ പറഞ്ഞ ലഡു ആണോ? നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ അപ്ഡേഷൻ ഉണ്ട്. കൊള്ളാം. Yes, that's it. That's all. ഇത്രയും ക്ലിയർ ആയോ മക്കളെ? Is it okay? So today we just discussed our connective tissue. That's all. So how many types of connective tissues
did we discuss? One second, let me take this slide. Yes. So today we discussed 7 type of your connective tissue: your blood, bone, ligaments, tendons, cartilage, areolar connective tissue, and your adipose tissue. Blood is a connective tissue with fluid matrix with RBC, WBC, platelets, and plasma. Bone is the one which is giving framework to your body with osteocytes in it, solid matrix. What about ligaments? Yeah, the link of the link. That is ligament. Endinte link of the link? Between the bones and the bones. The tendons are the link of the link between your muscle and your bones. Then we have cartilage, which is the flexible connective tissue, which is seen in the ears, your nose, your trachea, KFC chicken. Yeah. And then KFC chicken on the exam and then you have your areolar connective tissue, which is the type of tissue seen below your skin and above your muscle, that is giving support to your body parts. Yes, it can repair your body parts, etc. And then finally it has your adipose tissue, which is the tissue that is storing your fat materials, and adipocytes are the cells which are seen in your adipose tissue. Yes, and this also acts like an insulator for your body. That's all what we discussed. I hope it's pretty much clear. And yeah, anything else? Any queries? Now it's your time for your exams. So is the exam activated? Yeah. Yes. Any queries, makle? Is it okay? Adipose tissue slide കാണിക്കുന്നു പറയുന്നില്ല മാഡം. Slide I told you, it's already there. Adipose ഇന്നത്തെ ഒരു ടിഷ്യൂസിനെ കുറിച്ചും ബോധർ ചെയ്യണ്ട. It's there in your YouTube live, guys. Yeah. So exam activated ആവുന്നതിനിടയ്ക്ക് any issues? പെട്ടെന്ന് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തോ. Quickly. Exam. Yes. എന്താ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ചോദിക്കുന്നത്? ഫോസ്ഫറസിന്റെ ഫോസ്ഫറസ് ബോൺസ്. യാ, ബോൺ ഇസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫോസ്ഫറസ്. എന്താണെന്നാണോ? Okay, phosphorus and calcium, they all are elements in your body. നമ്മുടെ ബോഡിയിലുള്ള എലമെന്റ്സിൽ 1-2 എണ്ണമാണ് കാൽഷ്യം, ഫോസ്ഫറസ് ഒക്കെ. നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ ഫോസ്ഫറസ്? അതായത് ഇപ്പോ ഈ സെമിത്തേരിയിലൊക്കെ പണ്ട് ചില സമയത്ത് ബോൺസ് ഒക്കെ പുറത്തു വന്ന് കിടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഈ ലൈറ്റ് തെളിയുടെ എഫക്ട് ഉണ്ടാവും രാത്രി. That is because of the phosphorus content in it. ആ ഫോസ്ഫറസ് കണ്ടന്റ് ആണ് ഇങ്ങനെ തിളങ്ങണത് രാത്രിയിലൊക്കെ. അപ്പൊ പണ്ടുള്ള ആളുകൾ അത് പ്രേതാണ് സംഭവം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്. ബട്ട് ആക്ച്വലി ഇറ്റ്സ് എ ഫോസ്ഫറസ് കണ്ടന്റ് ദാറ്റ് ഇസ് പ്രസന്റ് ഇൻ യുവർ ബോൺ ദാറ്റ് ഇസ് ഗിവിംഗ് ദാറ്റ് ഇലുമിനേഷൻ എഫക്ട്, ഒരു ഫ്ലൂറസന്റ് എഫക്ട് ഒക്കെ കൊടുക്കും. Also, phosphorus and calcium are both basically minerals. Okay, minerals in your body that gives the that solid support. Our bones in our കട്ടി കിട്ടാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ കാൽഷ്യം ആൻഡ് ഫോസ്ഫറസ് ആണ്. They are basically elements or minerals എന്നൊക്കെ പറയാം. Yeah, that's it. That's about phosphorus. എന്താണ് 777 എന്ന് കമന്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്? പ്രത്യേകിച്ച് കാരണമൊന്നുമില്ല. So are you ready for the exam? Call your parents. Yes, parents ne idu kanate. Yes. Parents nodu parayu nammal YouTube live povanu pettannu varan para. Yes, let me see the amazing parents of yours. Demo video. Yes. Exam എഴുതാൻ അറിയാത്തവരുണ്ടോ കുട്ടികളെ? ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തേ. എക്സാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ അറിയില്ലാത്ത ന്യൂ ജോയിനേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് ഒത്തിരി പേര് അല്ലേ? So yes, there is. So സ്ക്രീനിൽ നോക്കിയോളൂ. Will tell you how to attend the exam. Yeah. So നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഇരിക്കുന്ന സ്ക്രീനിൽ നിന്ന് ബാക്ക് പോവാ. Okay, just go back. And ഇപ്പൊ ഫോണിലാണെങ്കിൽ മിനിമൈസ് ചെയ്താൽ മതി. സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ ബാക്ക് പോവാ. There you will get a screen like this. അവിടെ നിങ്ങളൊന്ന് റിഫ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ക്രീൻ വന്നില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് റിഫ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അവിടെ ടുഡേയ്സ് എക്സാം കിട്ടും. ടുഡേയ്സ് എക്സാം. Yeah, there you will get a today's exam session. Today's exam കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ റിഫ്രഷ് ചെയ്താൽ മതി.
അത് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ എക്സാമിന്റെ ലിങ്ക് അവിടെ വരിക, ജോയിൻ ചെയ്യുക, റൈറ്റ് ദ എക്സാം. MCQ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്, ജസ്റ്റ് റൈറ്റ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസേഴ്സ് ആൻഡ് ഫൈനലി സബ്മിറ്റ് കൊടുക്കുക. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സ്കോർ അവിടെ കാണാൻ പറ്റും, എത്ര സ്കോർ കിട്ടി. ആൻഡ് കമന്റ് യുവർ സ്കോർസ് ഇൻ ദ കമന്റ് സെഷൻ. അത്രേ ഉള്ളൂ. ജസ്റ്റ് ഗോ ബാക്ക് ഫ്രം ദ സ്ക്രീൻ. സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ, ഫോൺ ആണെങ്കിൽ മിനിമൈസ് ചെയ്യുക. യെസ്, കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ. എക്സാം എഴുതാൻ പറ്റാതെ ആരും ഇരിക്കുന്നില്ലല്ലോ. സോ ക്വിക്ലി റൈറ്റ് ദ എക്സാം. ഇറ്റ്സ് എ വെരി സിമ്പിൾ എക്സാം. നമ്മുടെ ചാപ്റ്റർ ടെസ്റ്റ് ഒന്നും അല്ല, സിമ്പിൾ എക്സാം. Just 5 questions, that's all. Yes. ഇനി എക്സാം എഴുതാൻ പറ്റാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്തോ പെട്ടെന്ന്. യെസ്, ഇനി കമന്റ് സർ. 10 on 10, 10 on 10. മാർക്സ് വന്നു തുടങ്ങി. വെരി ഗുഡ്. 10 on 10, 10 on 10. Fourth question, first question എല്ലാം മാം ഡിസ്കസ് ചെയ്യോട്ടോ. Okay, we'll discuss the questions. Yes, very good. പേടിക്കണ്ട, ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാം അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യണ്ടോ. Yeah. Yes. Current is gone. Pote. Can you show the tendon slide quickly? Really? Who is that? Aish. Aisha. I'm telling you. Where is it? Where is the tendon? This is your tendon. Screenshot. Quick. Sir, please come to the screen. It's my request to see your face. So with your power, you can do whatever you want. നമുക്ക് ഒരു ദിവസം കാണാം. മാം അനുവാദം തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു ദിവസം. Don't tell my name. മാം അനുവാദം എന്തായാലും തരും. ഞാൻ തമാശ പറഞ്ഞില്ല. സാർ ഇപ്പൊ യൂണിഫോമിലൊന്നും അല്ല, അതുകൊണ്ടാണ് യൂണിഫോമിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ദിവസം കാണാം. Uniform and tag is necessary. Yes. Yes. എല്ലാരും ഓൾമോസ്റ്റ് എക്സാം ആയി, അറ്റൻഡ് ആയി എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. Yes, ma'am. Yes, can we discuss the questions now? Yeah, if you have any queries, you can. Should I unmute him? Yeah. Who is it? Kevin? Kevin, yeah. Kevin, enna vechi Kevin? What happened? പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. Well, I just thought that whenever writing notes, do we have to send it like I'm kind of new here, so I don't know. Do you have to send it? Can you communicate with your class teacher? Okay, miss. Yeah, that's enough. You have your class teacher, you have her number. Please communicate with her. She'll clear your doubts, okay? Like if you have to send the notes or anything. 90 plus my tuition class teacher. Yes, you're 90 plus my tuition and class teacher. Okay? Yeah. Okay. So that's it. Let's quickly discuss. Ready alle? Answer comment cheyan ready alle? Kayil kanikkan ready alle? However. Okay, let's see. The first question. Plants have epidermis, animals have dash. Yes, I have been saying this a lot of time actually from the beginning of the class. Yeah, what is it? Yes, I can see the V for victory. Yes, exactly, epithelium. Just like animals have the outer protective covering epithelium, plants have epidermis. What happened, Johan? Please unmute, sir. Okay. What's the issue? Yes, Johan, hi. What is it? Hello, ma'am. Yes. Ma'am, a fourth question there, doctor. ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരട്ടെ. Fourth question വരട്ടെ. Okay, ma'am. Okay. Okay. So, second question is, adipose tissue is a dash tissue. Epithelial, connective, nervous, muscular, what is it? You know the answer. Yes, the second one, it is a connective tissue. Yes, very good. Then, connective tissue with a liquid matrix. Use your brains. Yes, exactly the first one. Blood is the one with the liquid matrix. And which is the matrix?
Which is the matrix? What's the matrix called in blood? Yeah, exactly. Very good, very good, very good. Yes. Plasma is the matrix. Okay. Now, bond to bond ligament, right? This is the question, right, Joanne? Bond to bond ligament, muscle to bond what? നിങ്ങളൊന്ന് കയ്യിൽ കാണിച്ചേ. എനിക്ക് ഒത്തിരി കമന്റ്സ് കിട്ടും. Yes. ഒത്തിരി കമന്റ്സ് കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ. യെസ്, വെരി ഗുഡ്. The link of the link. മറന്നുപോയോ? Bond to bond ligament, muscle to bond who? Cartilage. Sorry, tendon. Tendon is the connective tissue which connects your muscle to your bone. മറന്നുപോയോ? Figure മറന്നുപോയോ? Yes, the not much flexible one. വലിയ flexibility ഒന്നും ഇല്ലാത്തയാൾ. Joan, is it clear? Joan, എന്ത് പറ്റി? Joan പോയോ? ഇല്ല മാം. Is it okay? Yeah, okay, thumbs up. Okay. And the final question, a tissue that stores fat globules. Yes, which is it? Which is it? Yes, exactly. The final question has your option B, right? Yes, that's it. The tissue that stores fat globules is your adipose tissue. That's all for today. Any issues? Okay, le? Fourth question le doubt choicha oralalle ullu. Anything else? Joan again has a hand raise. What is it? You have a phantom there. Can you unmute Joan, sir? Johan. Okay. Is it Johan? Johan. Okay, Johan. What happened here? Yeah, tell me. Any queries? You are not audible actually. Yeah, you are not audible. If you have any queries, please comment it too. I can see the comments now. Please check your internet connectivity as well. Yeah, check your internet. Okay, so that's it, dears. That's it. That's all for today. We are winding up our session. So thank you so much for the energy and love you are shown. Yes, oh, too many hearts. Yes, love you all. Yes, yeah. Bye-bye. Take care. Good night. Yes. Love you all. Bye-bye. Yeah.